Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor Ricardo Brito. É um prazer estar junto com vocês para iniciarmos a nossa Global Management Week 2023. O tema deste ano é Globalization Shift, Climate Change and AI Impacts on Companies and Careers. Iremos abordar esses tópicos com especialistas de várias partes do mundo que estão aqui conosco hoje para aprofundarmos sobre temáticas tão relevantes no cenário atual. Hoje, no nosso primeiro dia, convidamos alguns especialistas para juntos discutirmos sobre os rumos da globalização e os impactos das turbulências globais nos negócios. Lembrando que se você ainda não enviou a sua pergunta nos canais que disponibilizamos, você poderá colocar aqui no chat perguntas ou comentários para conversarmos ao vivo no final desta sessão. Antes só de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu tenho o prazer, a honra de apresentar esse time especial que se juntará a nós hoje. Temos conosco hoje, em primeiro lugar, o professor Shi-Yang Tsai, da State University of New York, a SUNY. O professor Tsai é PhD em Operations Research pela Stern School of Business e professor da State University of New York nas áreas de Operations Management, Information Technology e Supply Chain. O professor Tsai, ele é também Assistant to the CEO na Tatum Company e consultor nas áreas de Operations Research, Operations Management e Market Research, com clientes que incluem a Dow, Tutty, bancos regionais, entre outros. Temos conosco também o professor Giacomo Lafranchini, da University of Laverne. Muito obrigado aí pela sua presença, professor. E ele também está conosco. Ele é PhD na área de International Business pela University of Texas at El Paso e Associate Professor of Management na University of Laverne. Agradeço muito pela presença hoje conosco também do professor Paolo Bellamoli, diretor de programas internacionais da Cuoa Business School, que é uma das principais escolas de negócios da Europa. Além das atividades acadêmicas, o professor Paolo também desempenha atividades de consultoria como Senior International Expert na UNIDO, a United Nations Industrial Development Organization. Também nos auxiliará nas discussões de hoje a professora Renee Horn, que ela é diretora de programas internacionais da Wits Business School, a mais importante universidade do continente africano, localizada lá em Joanesburgo. Professora Renee Horn é PhD em Political Economy no Reino Unido e Chairperson da South African Supplier Diversity Council, além de consultora nas áreas de finanças e economia, e expert em programas de formação executiva. E por fim temos aqui também conosco o professor Ted Ladd, doutor em administração e diretor de pesquisas na Hult International Business School de Londres, e o professor Tom White, da California State University, a CSUN. O professor Tom é Chief Revenue Officer na The New Network for Global Innovation, fundador da The Storytellers Institute e advisor da Los Angeles Clean Tech Incubator. Tá ok? Vamos começar o nosso dia de hoje com o professor Tsai. Vamos perguntar a ele como é que ele avalia o cenário internacional atual. Professor Tsai, how do you evaluate the current global landscape, professor? The current global landscape is definitely turbulent and unsettling, mostly driven by three major events. Number one, of course, is the deteriorating diplomatic and trade relationship between the US and China. And the second is the COVID-19 pandemic and its lingering impact. The number three, of course, is the recent Ukrainian wars. And according to the IBS survey, it shows that 90% of managers in developed countries and 84% of managers from emerging countries have been affected by the recent global turmoil. And according to Fortune magazine, 94% of Fortune companies are also affected by the COVID pandemic. Okay? So 2 out of the 3 events are geopolitical related, and geopolitical factors has been a major decision factor in all business decisions. Going forward, I think it is becoming more and more important because there are still a lot of unresolved conflicts around the globe. Thanks, Professor Tsai. Vamos agora conversar com o professor Giacomo Lafranchini sobre quais as recomendações que ele faria para um futuro líder empresarial diante do atual contexto.
Professor Giacomo, what would you say to a future business leader who is preparing him or herself to deal with the current landscape? Okay, so first of all, thank you for having me and the opportunity of this chat. So certainly one may, based upon recent events, surmise that globalization is significantly slowing or decline. We may be going through a deglobalization process. However, the reality is that the pandemic and certain aspects of the pandemic, for instance, shed light on the fact that we are less globalized than we may originally thought. And there is a notion that is not completely new, but it is the notion of semi-globalization that was proposed by Gemawat in Globalization 2.0 and Globalization 3.0. And it was very convenient for organizations and managers to think our world as completely integrated. But on the one hand, we saw through the pandemic that the world is integrated because the virus couldn't be contained within a specific geographical area. That is because there are exchange of merchandise, person, ideas, flow, traffic of persons, and so forth. The other facet of globalization is the idea that we are highly interconnected and therefore bottleneck on supply chain in particular country created a domino effect. That is the idea, the part of our world that is globalized. However, there is part that is not fully integrated, and that is the idea of protectionism, policies that puts barrier to trade, and so forth. Countries became partially egoistic, if you will, holding critical resources within their country's border. And that is because we have forgotten that we are not fully integrated. So this idea of semi-globalization became very evident given the recent turmoil that we have been facing, but it's always been existing. And so there is this notion or this term that was created like globaloni, which is the blend of globalization and baloney. So the tendency of significantly overestimating the level of integration that exists in our society. So if for younger managers that are approaching their position into multinational organization or global companies or transnational firms that may require their asset and skill, I would suggest that they need to become very aware of the distance that still exists between countries. An analytical tool that is very useful is what is called the CAGE framework that divides distance between countries according to various dimensions, being those cultural, administrative, geographic, and economic. And given that you mentioned the politics and the political environment, those are elements of the administrative distance between countries that need to be constantly monitored to observe trend and to make decisions pertaining to hedging those political risks. Political environment is dynamic by definition because in democracies we have alternate governments, and therefore decision may be reverted and the administrative environment may change accordingly. So we need to learn how to hedge those risks. Excellent, Professor. Thank you very much. What about you, Professor Tom? How do you evaluate the current global landscape? For a young leader coming into the working world today, they have actually the opportunity to see what the world has been through with COVID, what has been caused by the tariffs and protectionist measures between the US and China, which is shifting the landscape of business opportunity. China has lost some traction, but other countries have gained. In the future, new centers will emerge where there are opportunities for production, for labor, for design, manufacturing. For the new leaders coming into positions of leadership, they're going to have the opportunity to design for this. But that means that in order to work in new centers and do new things, they're going to need to be multilingual, multicultural,
at least multiculturally sensitive, empathetic, ability to navigate in cultures other than their own. Because those new centers, whether it's in Vietnam or the Philippines, they're growing centers. India, who's investing in infrastructure, those centers are going to be looking for more opportunity, and businesses that need production, that need labor, are going to go to areas where labor is available and affordable. Now we know what's possible as a result of a pandemic. That also means that leaders are going to need to plan for the future in ways that they never have before. Companies are going to need to be resilient. They're going to need to design for resilience. Funders are less likely now to fund a business who does not have as a component of their business plan a resilience component. What happens in the event of the next pandemic? Will it shut you down? No, we're not going to be shut down by that again. We've adopted new ways. We've learned new methods, new processes of connecting with each other that don't require us necessarily to be there personally. Thanks, Professor White. Vamos sair um pouco das Américas agora e ouvir o professor Paolo Bellamoli, que está na Itália. Eu vou pedir ao professor Paolo Bellamoli para ele nos dizer a opinião dele sobre como as empresas podem permanecer sustentáveis pensando neste novo cenário global de tantas adversidades. Professor Bellamoli, thinking about this new global scenario that our colleagues have already explored here with us, what are the priorities for leaders and companies to be aware of and focused to deal with these new transformations? How can companies stay sustainable in the face of so much adversities? Yes, I would say that certainly we live in a scenario that is evolving. It's evolving with some paths that can be predicted, some other that cannot be predicted. So the first priority is to stay informed of what is happening in the different markets and the different geopolitical environments. It's important also to develop some key competencies, for example, cross-cultural competencies, to work internationally. It's important to develop a global mindset. It's the way you approach the international markets. It's important to develop a network of colleagues and of sources of information for operating professionally and effectively. It's important to invest in continuous learning because in any fields you are operating with, whether you are a marketing manager or finance manager or operation manager, there are new tools, new knowledges, new skills that have to be professionally managed by all the responsible people in the company. So, importance of continuous learning. I would mention also a last topic that is some ethical leadership. More and more customers and the overall community pays attention to sustainability issues, to inclusion of different people, and also more and more the policies that are implemented by the different governments are influencing a lot the way the companies can operate, and they offer opportunities for developing the business in a sustainable way. Thanks, Professor Paolo. Vamos agora perguntar ao professor Ted como é que ele avalia as mudanças profundas que a globalização sofreu nos últimos anos e se podemos dizer, diante de tudo isso que se passou, que a globalização acabou. Professor Ted, please, faced with this challenging scenario that our colleagues have already described for us,
it's a fact that globalization has undergone profound transformation in the last 5 years, particularly in the tensions between the US and China, pandemics, and more recently, the Ukraine war. How do you evaluate this scenario? If we think of this big picture, could we say that globalization is over, Professor? Thank you, Professor Brito, for having me. I'm not sure globalization is dead. I think it changed dramatically, as you know. But the first one is, what should global managers be considering? And the answer is the same as we would have given them 5 years ago, but now it's sort of 10 or 20 times more important. And that is, how do you manage through uncertainty? How can you become personally comfortable with ambiguity? And how can you ensure the resilience of yourself, the pandemic, and all of the other anxiety-producing global events have actually taken a huge toll on even people who didn't get COVID. Our mental health is fragile. So how can you look at resilience for yourself? How can you look at resilience for your team, for your organization? And then how can you make your strategy more resilient? We were saying that to students 5 years ago. So that hasn't changed. What has changed is that whereas 5 years ago, people could say, yes, but the world isn't going to change that much. Now it turns out the world has changed far more rapidly and in ways we never anticipated 5 years ago. And everybody is predicting, you and me both, that change is going to continue to accelerate, and we don't know where it's going to accelerate. We used to be able to say the technological revolution will have Moore's law, right? We'll have more and more computing power. Now, I think, are we going to have more regional conflicts? Yes, I think we probably will. Where are they going to be? I have no idea. Could be South China Sea, could be Taiwan, could be Indonesia, could be unexpectedly in Latin and Central America, which are having huge political turmoil and violence just from the last few days. So I don't know where all of these problems are going to come from, but the importance for global managers, like never before, is to emphasize and prepare themselves for this uncertainty. Thanks, Ted. This is amazing. Thank you very much. Estamos aqui captando excelentes percepções que, somadas, trazem para nós um melhor entendimento de como o mundo tem se transformado e ajudando os espectadores que estão aqui conosco a se familiarizar, a se preparar com o novo contexto mundial de negócios. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa sobre os impactos da globalização na cadeia de suprimentos mundiais, uma pesquisa que contou com a participação de mais de 4.000 gestores de 90 países, cujo sumário executivo já está disponível para sua consulta. E para realizar essa pesquisa, nós contamos com o apoio de diversas instituições internacionais, entre elas a Kuoa Business School, que nos apoiou intensamente e eu sou muito grato por isso, especialmente ao professor Paulo Bellamole, que está aqui conosco. Então, vinculando a pesquisa com a nossa discussão de hoje, eu gostaria de perguntar ao professor Bellamole, pedir para ele nos dizer a sua opinião sobre o atual cenário internacional, considerando esses e outros problemas que nós temos enfrentado. Professor Paulo, on top of the constraints for international trade, there are other issues in the global economic scenario like inflation, excessive liquidity in the financial system, political polarization. Again, thinking of a young manager, what would you recommend for him or her to develop an understanding of today's world and to be prepared for lead companies in this turbulent scenario, Professor? Again, I would say top priority is to stay informed, not to be sitting on what you think you can take for granted. Of course, there are some global trends that are guiding us as something that will not change. For example, issues with regard to climate change, some geopolitical issues are going to stay. But it's important to stay informed for developments that can happen. It's important to be able to analyze economic indicators.
in a professional way. And I would mention inflation, GDP growth, unemployment rate, interest rates in the international markets. A global manager should be confident in understanding these issues, these instruments. Thanks, Professor Paolo. Thank you very much. And for you, Dr. René Horn, thinking about the global scenario, in particular in South Africa, what would you say to a young leader in terms of dealing with this new scenario the world is facing right now? I do think that in the 21st century, knowledge in the form of actually data certainly actually delivers power. That's a very important component. As mentioned before, scanning your particular environment, knowing your particular actually country or your particular kind of actually market is extremely important. So as we said, knowledge is power. Understanding the elements in terms of opportunities and threats. And one of the fundamentals, and that's very key of what I actually do, is actually kind of sourcing with the problem, the solution, and the opportunity is. So when I mean the elements of problem, if you look at Africa, say, for example, we have major actually electricity constraints. Now, if you find a solution in terms of might it be actually renewables, etc., the elements in terms of solar, those particular elements are the solution, and therein lies actually the opportunity. I think the days of God are gone by where we actually kind of just only seek the elements of profits, and I think that's what leaders do need to understand and managers do need to understand. That profit, yes, it is good, it is key, but we have to actually look after our society, our communities at the end of it all. And so the element of actually finding the problem for those communities and actually solving the problem for those communities is actually very much an opportunity. Well, this is indeed very important, Dr. Horn. Thank you very much. E, por falar nisso, amanhã o tema da nossa discussão será Climate Change, Preparing Companies for What's Coming. Iremos discutir com especialistas sobre o assunto e tentar entender como podemos nos preparar para essa nova realidade, os problemas que as mudanças climáticas já causam na gestão cotidiana das empresas. Mas voltando ao nosso tópico de hoje, vamos ouvir agora a opinião do professor Tsai sobre como jovens gestores podem se preparar para se tornarem líderes globais nas empresas nos dias atuais. Professor Tsai, in the context we are discussing today, what would you say to a young manager who is preparing him or herself for leading global companies? Okay, so for young managers, I think it is important that to understand this volatile environment is not going to be an exception, but just be a norm for the future. And together with those extreme weather or AI renovations, the business environment is going to evolve quickly. So managers need to develop or adopt a risk management framework to mitigate the risk associated with all those changes. In the meanwhile, also looking for new opportunities arises also because of these changes. And specifically, I think I have a kind of 3 item suggestions. One is to continue scanning and monitoring the changing environment. For example, the decoupling trend between the US and Chinese economy. And currently there are some signs showing, but it's not very clear yet. For example, recently, Mexico and Canada have just surpassed China as the #1 and #2 import country to the US market. Okay, so we need to keep watching this development, see the extent and the speed of this decoupling trend if it continues. And the second is from the supply chain perspectives. They need to develop a risk management framework so that they can handle the risk. And the supply chain risks are usually divided into 2 categories. One is called operational risk. These are caused by uncertainties in regular business environment, for example, demand fluctuations or delays in shipments or any strikes. So these are the things that managers are used to and mostly prepare for these events.
But there's another types of risk, this disruption risk. And these are things usually happen infrequently, but now you can see that this because of geopolitical tensions and other factors, for example, extreme weathers. And we have also seen that these things happen more frequently than ever before. So managers need to develop a mitigation plan to cope with these risks accordingly. Thanks for sharing your opinion, Professor Tsai. Antes de seguirmos adiante, gostaria de mais uma vez convidar a todos para participar ativamente dessa discussão. Você pode mandar suas perguntas ao vivo no chat ou por e-mail para os dias 2 e 3 da Global Management Week 2023. Após o intervalo, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas aqui ao vivo. E eu convido você também a participar da competição de projetos de startup e projetos da área de inteligência artificial, que é também tema do nosso terceiro e último dia de discussões aqui da Global Management Week 2023. Indo adiante nos nossos tópicos de discussão, eu gostaria de ouvir agora a opinião do professor Tsai a respeito do papel da China e de outros países emergentes nesse novo contexto da globalização. Professor Tsai, China has been in the past 20, 30 years the rising star of the global economy. It's still growing faster than the world average and certainly will still occupy an important role in the global agenda. However, due to domestic and international issues, some people say China is no longer in the top of mind of an executive when it comes to international expansion. Do you agree with this idea, Professor Tsai? Okay, but generally speaking, global trade flows have returned to the pre-pandemic level. But we've already seen some decline between the trade between the US and China. Okay. So China's economic growth seems to be slowing down, and the geopolitical tension and the lingering impact from the earlier prolonged COVID shutdown may have shifted the momentum of the Chinese economic growth. Okay. So we heard a lot about concerns about the deflations, the youth unemployment, private and public sectors debts and housing bubbles, etc. And this will continue challenging Chinese economy. However, it's still the second largest economy in the world. It has a large domestic market and a huge talent pool. So maybe even if the trend continue, the shift is going to be gradual ones instead of a kind of overnight changes. Okay, there's this supply chain inertia. People are used to the way they are doing business. And so change is not easy, especially moving a supply chain. For supply chain, which is shorter, that is probably easier for companies producing apparels or shoes. They don't need a lot of suppliers or components, and they can probably move to Vietnam faster. But on other industry, like for example, automobiles, or maybe doing high-end computer servers, because the supply chain is long, and usually when a company move, it wants their supply chain to move with them. Okay, so this is a huge task. So it's not going to happen overnight, but it also depends on the geopolitical tensions. If there's a heightened risk factor, then it would force company to make a choice faster. We will expedite this migration process. Okay, and this is why we have seen that Mexico and Vietnam has become the major player or beneficiaries in this process. And of course, there are other countries which are also constantly referred to as beneficiaries. Other than Mexico, of course, Mexico, it has a major benefits. First, it is a relatively large country in terms of population, is vicinity to the U.S. market, and the trade agreement with U.S. and Canada. So that's a major benefit or competitive advantages. And Vietnam, of course, is also a relatively huge population, not as big as Mexico. It's close to China, maybe distance-wise to move
from China to Vietnam is easier. Also, culture-wise, is probably Asian culture is closer to the Chinese culture. So maybe easier for the employees, managers to move from China to Vietnam. And India, of course, now is the most populous countries in the world. It has a large pool of young people, talents, and a large underdeveloped domestic market. Okay, so that's a huge potential. Brazil also has a huge population and is rich of natural resources, and it's also one of the largest agricultural products exporters in the world. So these are the few countries constantly mentioned that will be able to take up these opportunities to grow their economy. Thank you so much, Professor Tsai. Thank you. Nós vimos aqui na tela alguns dados muito interessantes sobre a pesquisa que nós realizamos e você pode ter acesso ao relatório completo, ao relatório executivo completo com os dados das duas fases da pesquisa que realizamos sobre os impactos da globalização e as turbulências geopolíticas nas cadeias de suprimentos globais. Basta para isso acessar no nosso site ou no link que disponibilizamos para você na tela aqui deste vídeo. Seguimos aqui com a nossa discussão. Eu gostaria de ouvir agora a opinião do professor Ted Ladd sobre a possibilidade de outros países emergentes ganharem mais espaço nas cadeias produtivas internacionais dentro do atual cenário. Hello again, Professor Ted Ladd. Are we having a window of opportunity for other emerging countries like India, Mexico, Vietnam, Cambodia, Brazil, and others to impulse their economic development, Professor? Would any country be able to replace the industrial machine Beijing has improved over the last decades? Would any of them be effective in reducing the dependence of developed countries on China's industrial capabilities, Professor? China's growth went from reportedly 6% now to 4%, but lots of people think that it may be much less than that. China announced a few days ago, or at least some people have done reverse imputation, since China doesn't publish statistics that often, that as opposed to the inflation that we're seeing in other parts of the world, China is actually experiencing deflation, which is a problem for a central government to manage. Right? We have tools for inflation. We don't have good tools for deflation. So China is going to remain concerned about its own economy. And that means that its nationalistic policy is China for China's sake. We're going to play the long game, but we're going to do everything we can with our centralized planning to maximize our own long-term success. In other words, they're not really playing free market economics. That's fine, right? That's a recipe that has worked for them for a long time. One of the reasons it's worked for them for a long time is because, like all developing countries, they were doing import substitution, and more importantly, their economy was based on imitation. Take what other people have done and replicate it as best you can. Take what other companies have done for manufacturing and become a manufacturing center. The challenge for China is it caught up in lots of these industries. Electric cars, it's now a leader in electric cars. Artificial intelligence, they are at the forefront of artificial intelligence. So China no longer has the ability to imitate. If you're the best, there is nobody to follow. So now China is going to find itself in this interesting position where the rest of the world is going to be looking at China saying, we don't want to go to China. We don't want to use Chinese artificial intelligence or Chinese cars, but we're going to imitate just as you did to us. And I think that will increase this global competition. It will also increase these nationalistic barriers. Excellent, Professor Ted. Thank you very much for sharing your views. Na nossa pesquisa, realizada com líderes de mais de 90 países, observamos o forte crescimento da Índia, inclusive, no mercado global. Um dado interessante que constatamos é que a Índia vem crescendo quando se fala da substituição de fornecedores no mercado global, algo que está em linha com o que observamos em outras fontes também. Vamos aproveitar a oportunidade para conversar sobre esse mesmo assunto com o professor Ted Ladd, sobre essa possibilidade, sobre como outros países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, podem eventualmente impulsionar sua participação nas cadeias de suprimentos globais. Professor Ted, given the current
context, in your opinion, how can other developing countries like Brazil eventually boost their participation in global supply chain? India has an enormous, very well-educated domestic market. Indian suppliers should be focused. Yes, they might have business from other people who are trying to get out of China, but I hope India manages to harness its political might, which is an open question, right? There's lots of controversy there, in order to manufacture and develop services for its domestic audience. This is what we're seeing in the United States, despite all of our political polarization, which is only going to increase in the next 2 years in the head up to an election. We're still seeing domestic companies focusing on domestic consumers. And that has been, so far, a good recipe for increasing our own economic resilience. So my hope for Brazil, don't try to become the replacement manufacturer for the Northern Hemisphere. Develop Brazil's own internal economy, including its educational system, its public infrastructure, so that Brazilian consumers want to consume Brazilian goods. Play the same nationalistic game that everybody else is playing. Now, Brazil has its own political turmoil, just as everybody else does. And so the trick for the large and even mid-sized companies in Brazil will be, how do we find the real options in our scenarios so that we can build the right products and the right services for domestic consumption, and hopefully be able to avoid the future turmoil in the political system? That's a very tall order. It's easy for a business school professor to be able to say that. It is much harder for a manager to react to. But unfortunately, that's the best advice I can give. Focus on domestic consumers and see if you can pick strategies and options that defend against the future political crises that most large companies are going to continue to see. Thanks, Professor Ted. Agora eu gostaria de ouvir a opinião do professor Giacomo sobre essa mesma questão, ou sobre a questão do espalhamento, da dispersão das cadeias de suprimentos globais, eventualmente com outros países se somando à China, tomando parte da importância da China nas cadeias produtivas globais. Professor Giacomo, due to domestic and international issues, some people say China is no longer in the top of mind of an executive when it comes to international expansion. Do you believe that space is opening up for other emerging countries like India, Mexico, Vietnam, Cambodia, Brazil, and others to impulse their economic development? Certainly is a very smart move to start diversifying our supply chain, creating some redundancy in the system, but that's not something that could happen overnight. And in fact, the IBS survey partially indirectly shows this, indicating that while roughly 1/3 of the companies surveyed were thinking about delinking from China, there were roughly 20% of the firm that responded that they were instead planning on expanding into China. That is from the production side. If you look at China as a potential outlet or output markets, or markets for our output, well, we see that the government, Beijing, is investing in resources in spurring the development of the internal market. We saw a slight increase in Shanghai stock markets and so forth, which means that the internal demand is growing, and that would give opportunities to companies in the near future. So China will remain on companies' radar for a while, but I see great opportunities at this point in time for other countries to step in and bridge the gap. Thank you so much, Professor Giacomo. But do you believe China is still at the top of the world in terms of negotiations, in terms of international business? And do you believe that seeing these opportunities, countries like the ones we see in the ranking of our research can replace China in the coming years, Professor?
With regards to China, I would say that China is still in the top of companies' interest and is on companies' radar for a simple reason. If you look at the foreign direct investment toward China, they used to be 111 billion a year pre-pandemic. The number today exceeds that, is roughly $120 billion. The exchange, the trade between the US and China, according to the US Bureau of Statistics, is $500 billion, so 440 roughly $1 billion in import and roughly $200 billion in export. So I don't think that someone could reasonably believe that China should be overlooked right now. It will take a very long time to replace China for a set of reasons. One, China developed expertise, human capital, through economy of agglomeration. So we created industrial companies through investment, created industrial hubs in China. Those are clusters where a lot of expertise, efficient manufacturing, high-skilled worker tend to be clustered, and so companies have an incentive in being there. In order to move your production from China to elsewhere, you need to make sure that infrastructure and human capital, social capital, is developed in those other locations. We saw Apple, for instance, attempting to do so by moving production partially to India, but it's a very gradual, a very lengthy, and very painful process that will ultimately take some time. Excellent, excellent. Thank you very much. Bom, como estamos falando de oportunidades de desenvolvimento para países emergentes, eu gostaria agora de chamar para a conversa a professora Renee Horn. What about you, Professor Horn? How do you see these opportunities for emerging countries, particularly for South African companies? So the relative advantages of China was actually manufacturing at low cost. But of course, in terms of China, it has tripled over the last decade or so by way of this. And so many of the particular kind of companies or executives making those particular decisions in terms of supply chain are now looking at alternatives and of course finding actually cheaper alternatives such as that of Mexico. So some are also actually are actually pointing out the decoupling, in other words, a wider geopolitical decoupling, in terms of global trade. So executives are finding it more prudent to improve the resilience of their supply chain. In other words, lower costs are not only just the only element, but also actually kind of looking at particular elements in a more smarter way. So not only the element of low costs, but what are we looking at in terms of elements such as soft skills, such as the services that we actually would like to actually command from actually that particular kind of a country or particular region, so to speak. So I do think that we're going to actually see something that's new. We're going to actually be really much in the front of it. And I think in terms of our particular study, we're very much at the forefront of what's going to actually be the next line or the next step or the way forward, so to speak. Thanks, Dr. Horn. Estamos caminhando agora para o final do nosso primeiro dia e quantos insights incríveis já extraímos desses especialistas que tivemos a honra de receber aqui hoje. Lembrando que amanhã o tema é Climate Change, Preparing Companies for What's Coming, e no último dia da Global Management Week 2023 teremos 4 especialistas falando sobre inteligência artificial com o tema AI Transforming Companies and Careers. Vamos agora para a rodada final de perguntas aqui do nosso dia. Aproveitando que a professora Renee Horn está ainda aqui conosco, vou perguntar para ela sobre mudanças na forma como as empresas estão gerenciando as suas redes de suprimentos globais. Dr. Horn, the recent turbulence the world has faced disrupted most of the international supply chains, leaving hundreds of thousands of companies without their much-needed supplies. Is it correct to think that managers will now work on the development of more resilient supply chain structures? If yes, how can they do that, Professor? Thank you so much, Professor. And I mean, outbreaks of, COVID-19,
your geopolitical tensions, underscore the urgent need to look actually beyond actually the costs as mentioned. But I think, diversifying your production to alternate locations as well is very important. It will lower actually your risk as well. Some people also kind of mention the elements of vertical integration as well. Companies should be actually very much prepared for alternatives in terms of actually assembly and production beyond actually the elements of China. And of course, in the survey that we've actually conducted, we've seen that by way of the 79% of companies actually searched for actually domestic supplies. Whereas in terms of actually some companies, they actually kind of looked at 81% of them, if I recall, that they actually looked for an alternate supplier to that of China. So we are actually seeing that decoupling. We are seeing that there may be a new era in terms of actually, the end of the so-called made in China. Thank you so much, Dr. Horn. Thank you. And for you, Professor Giacomo, how do you see this new scenario of the global supply chain? And what would you say to new managers and business leaders? Yes, that's an excellent point. And we already see major large corporations investing. So companies became more aware of the notion of semi-globalization. They would probably be working on capitalizing and creating global economy of scale for the portion of our societies that, let's say, are integrated, so where economies of scale and scope can be created, and will be more mindful of the portion of our society that is not fully integrated. And they will work on things such as develop redundancy in the system, to have a parallel supply line and not remaining without, at the mercy of a single supplier. They will work on diversifying their portfolio of markets, portfolio of suppliers, and potentially distribution channels. They would probably work on more collaborative agreements to make sure we have common shared long-term goal. And they will engage in significant, or they are already to some extent engaging in hedging strategies, even very long-term strategies. Recently, Stellantis announced how they made a 10-year agreement for supplying of rare earth material for battery technology from plants that are yet to be built in Lithium Valley in Southern California, right? So we see companies moving more and more to aggressively towards a better hedging of the risks, and that comes from the external environment that we have seen is a lot more turbulent and dynamic than we originally thought. So to have stronger companies in the future, we will have to move this way, and those who fail to develop dynamic capability and adapt to the current scenario will ultimately become zombie companies and disappear. And in the aftermath of this environmental jolt, we will be left with companies that are much stronger. Thanks, Professor Giacomo. E para encerrar essa sessão, vamos perguntar ao professor Tom White qual o novo perfil dos jovens empreendedores ou líderes no atual contexto mundial. Professor White, considering all the world has been through in the last couple of years, all that we have discussed today, in your opinion, what is the new profile of a young entrepreneur or manager that will be able to be a leader in this new context that the world is facing right now, Professor? To be a leader in the world we're entering, in my opinion, requires a certain kind of entrepreneurial thinking. We need to design for what could possibly happen. We know that business is not going to be business as usual. So that means that we need to be nimble, we need to be agile, we need to be able to think on our feet while at the same time leading an organization who's looking for stability, even though we know as leaders it might be anything but stable going forward. So
to be able to navigate different cultures, different economies, and new ways of doing things that the organization may not have anticipated before. Forging alliances and collaborations among departments, among business units, among companies, different sorts of relationships than your company probably has now. Those are going to need to be explored. And so the new wave of leaders coming in are going to have the opportunity and the challenge of navigating a new collaborative environment, both within the organization, with other companies who are also seeking collaboration in different parts of the world as these companies go and create new markets in different parts of the world. Wonderful, Professor White. Thank you so much. Well, tivemos até agora um ótimo dia de discussões. Espero que vocês tenham apreciado as ideias, as opiniões, as recomendações dos especialistas que nós reunimos aqui hoje. Começamos o nosso simpósio com excelentes contribuições e eu já estou aqui ansioso para os próximos dias. Após o intervalo, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, se você já enviou antecipadamente suas perguntas, muito obrigado por isso. Mas se você ainda não o fez, escreva sua pergunta no chat aqui do lado e deixe sua pergunta ou comentário para que possamos interagir aqui ao vivo. Voltamos em alguns instantes. Até logo. Olá a todos, estamos de volta aqui para mais uma conversa, para conversa com você que está nos acompanhando neste que é o primeiro dia de discussões da Global Management Week 2023, dia em que discutimos os rumos da globalização nesses tempos turbulentos que estamos vivendo. Com as tensões geopolíticas, a pandemia, a recente guerra da Ucrânia, as cadeias de suprimento no mundo afora se romperam e precisamos entender como que as organizações estão redesenhando seus processos para se adaptar a essa nova realidade. Para isso, fizemos uma pesquisa que contou com a participação de mais de 4.000 gestores de mais de 90 países, cujo relatório se encontra disponível no nosso site para sua consulta. Tivemos ainda a oportunidade de debater hoje com grandes especialistas e agora podemos conversar com os participantes do nosso evento, com você que está ao vivo nos acompanhando. O objetivo aqui desta discussão, dessa reflexão, é poder construir uma visão sobre como as empresas estão reagindo a essas mudanças, qual o caminho do sucesso para o novo contexto, nesse novo contexto em que estamos imersos. É com essa visão, esse entendimento, que vamos poder auxiliar gestores a redesenhar suas estruturas organizacionais para evitar os problemas e aproveitar as oportunidades advindas deste momento. E essa discussão toda só foi possível com o apoio de uma grande equipe nossa aqui da nossa escola, a IBS Américas, e também eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao professor Celso Grise, professor da Universidade de São Paulo, é o presidente da SOBET, o economista Luiz Afonso, que deram uma contribuição decisiva para o desenvolvimento desse tema. Dando agora início à nossa conversa com o público, vamos começar pelas perguntas enviadas com antecedência e logo depois eu já chego nas questões e comentários enviados por você aí durante a nossa conversa aqui no chat. Foram muitas participações, então eu vou tentar aglutinar as principais questões colocadas e respondê-las da melhor forma possível, tá? A primeira pergunta foi enviada pela senhorita Vitória Flauzino e ela pergunta: como as tendências atuais da globalização estão moldando o futuro das organizações? Bom, obrigado aí pela sua participação, Vitória. Eu vou, como eu disse, tentar responder a sua pergunta
junto com a de vários outros colegas que mandaram perguntas aí nessa mesma linha. Temos aí vários participantes interagindo no chat, Tainá, Pedro, Henrique, Franklin, Sheldon, Duane, muito obrigado a todos vocês. Bom, é possível dizer que até os anos 70, a maior parte das organizações vivia uma realidade de isolamento dentro dos seus países de atuação. Mesmo uma empresa que atuava em vários países, né, em muitos países, ela tinha em cada país uma atuação isolada dos demais países, desenvolvendo fornecedores locais para abastecer mercados locais ou, no máximo, regionais. Esse era o modelo clássico das chamadas empresas multinacionais. Com o início da globalização, que é esse fenômeno político e econômico dos anos 90 que abriu as fronteiras comerciais do mundo, as empresas passaram a fragmentar as suas cadeias produtivas entre vários países, buscando redução de custos e melhora na qualidade dos produtos. Surge então um novo modelo de atuação das empresas, que passou a ser chamado a partir desse momento, não mais de modelo das multinacionais, mas de empresas transnacionais. Isso é uma terminologia dos anos 90 para cá. Em vez de ter uma operação completa, verticalizada em diferentes países, a organização estende a sua atuação para o mundo todo, tendo uma operação horizontalizada em todo o mundo. E isso só era possível devido a um ambiente internacional mais favorável, com mais regramentos, a partir da consolidação da Organização Mundial do Comércio, né, no início dos anos 90 e por aí vai. Pois bem, o cenário agora mudou e mudou muito. Nós estamos sendo, nesse momento, testemunhas do surgimento de um novo modelo de atuação, um modelo que mescla elementos da resiliência das multinacionais com a flexibilidade das transnacionais. Nós temos discutido esse tema com grandes especialistas e em breve vamos lançar um novo relatório da pesquisa e uma publicação específica sobre esse tema, tendo em vista orientar os gestores a como redesenhar as suas estruturas dentro da nova realidade das empresas. Bom, espero que eu tenha aí atendido às expectativas da Vitória e dos demais colegas, tá? Seguindo agora em diante, temos a pergunta da Mariana Vargas de Oliveira, e ela faz uma pergunta bastante provocativa, tá? Como as políticas comerciais e regulatórias estão se adaptando às mudanças na economia global e na geopolítica? Bom, vários outros colegas também propuseram perguntas nesse sentido, questionando sobre as mudanças no ambiente regulatório dos negócios internacionais. Bom, o problema é que, modo geral, as organizações que regulam as relações internacionais e o comércio internacional não possuem ingerência nos países membros. Entenda o contexto aqui. Após o final da Segunda Guerra, foram criadas várias organizações de cooperação multilateral para cuidar dos vários aspectos das relações entre países. O Banco Mundial e o FMI cuidam da estabilidade econômica internacional. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também criada nessa época, pós-guerra, foi criada para cuidar de problemas políticos, evitando que uma disputa geopolítica evolua para um conflito militar. O GATT, que foi o primeiro acordo para regulamentar o comércio internacional, assinado também logo após a Segunda Guerra Mundial, e que nos anos 90 evoluiu para se constituir uma instituição, que é a Organização Mundial do Comércio, era e continua sendo responsável por estabelecer normas do comércio entre os países. E o formato jurídico de todos esses organismos é bastante semelhante. O país que adere, por exemplo, à OMC, precisa se submeter a um conjunto de regras e colhe com isso os benefícios de ser membro do clube, vamos dizer assim, da OMC. Normalmente o poder executivo, o presidente, o primeiro-ministro, quem seja, constrói o acordo, fecha o acordo para ingressar nessa instituição. O Congresso do país ratifica, dando valor legal dentro do país a um conjunto de normas estabelecidas internacionalmente. O problema é que se o país quiser romper esse acordo, ele pode basicamente fazer isso a qualquer momento. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Com a eleição do Trump, houve uma mudança brusca na política externa americana. E como o movimento político que sustentou o Trump nos Estados Unidos se alastrou para diversos outros países, a política externa desses outros países também foi afetada. Eu não vou aqui entrar no mérito se eu gosto ou não do Trump pessoalmente, do cabelo dele, isso não é minha questão, não vou discutir se as vacinas são importantes para a saúde pública,
Não vou nem discutir se a Terra é plana, isso tudo eu deixo para conta de cada um de vocês pensar. Mas o que eu posso lhes dizer com toda certeza é que esse esforço de bloquear as importações nos Estados Unidos, né, importações americanas, para forçar a produção de bens dentro dos Estados Unidos, isso é um erro imenso, que já causou prejuízos da ordem de trilhões de dólares para empresas americanas e para consumidores americanos e que continuará atrasando o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e também prejudicando o resto do mundo. O que acontece nesses casos é mais ou menos o seguinte, encurtando a história aqui. Você tem uma empresa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que produz localmente algum produto. Ela importa insumos de outros países, por quê? Porque é mais barato, porque a empresa de outro país domina uma tecnologia que ninguém domina no país onde essa empresa atua, entre outros motivos. Se o governo cria um empecilho, por exemplo, aumenta impostos, estabelece cotas para importação, essa empresa que dependia desses insumos vai passar por dificuldades e vai sobrar para os clientes dela. Já se uma empresa importa produtos acabados, é a mesma coisa. Ela faz isso porque o fornecedor externo é mais barato ou superior tecnologicamente. Quando o governo, de novo, impõe restrições à importação, impostos, cotas, etc., com o objetivo de forçar a produção local, é o consumidor que vai pagar a conta dessa mudança. Então, desde o desenvolvimento do pensamento econômico, da economia como ciência, desde os primeiros estudos sobre a economia do comércio, das trocas internacionais, sempre se percebeu que o ideal é que os países cooperem entre si, que haja uma especialização baseada nas vantagens comparativas dos países. Hoje se sabe, sem sombra de dúvidas, que mais comércio é melhor que menos comércio para o desenvolvimento econômico de todos os países envolvidos. O comércio não é bom assim, é bom para quem exporta, ruim para quem importa. Isso é bobagem. Essa ideia de fechar fronteiras para gerar empregos é errada, é uma mentira, e os defensores dessa política nos Estados Unidos e em outros países que estão aderindo a essa agenda política do Trump sabem muito bem que eles estão mentindo. Mas o fórum aqui não é para mudar a política mundial, nós queremos discutir como as empresas devem agir dentro desse novo contexto. Pois bem, mais cedo ou mais tarde o prejuízo vai ser tão grande para os países que bloquearem as importações, ficarem criando confusão para o negócio internacional, que eles vão ser obrigados a reabrir suas fronteiras. Mas até lá, o ambiente internacional vai ficar turbulento e as organizações internacionais como a OMC não têm muito o que fazer além de pressionar os governos a rever suas decisões equivocadas. Então, diante disso, o que temos observado, e a nossa pesquisa confirmou isso, deu números a essa percepção geral, é que as empresas estão tomando duas ações diante desse cenário. Primeiro, diante das dificuldades de importar dos seus antigos fornecedores, estão buscando desenvolver novos fornecedores em países dos quais ainda podem realizar importações ou alguma coisa localmente. E para isso aplicam um conjunto de critérios para selecionar esses novos países, selecionar esses novos fornecedores, que a nossa pesquisa também mapeou. Segundo, observamos uma fragmentação maior das redes de fornecimento, um esforço para tornar as estruturas mais resilientes. O governo, imagina que o governo atual de um país pode ser alinhado politicamente com o governo do país vizinho, mas com uma nova eleição as coisas mudam, e a empresa não pode ficar dependente de um único fornecedor ou de uma pequena rede de fornecedores. Bom, sei que a resposta acabou ficando longa, mas eu espero ter atendido aí às suas expectativas, Mariana Oliveira e demais colegas, tá? Vamos adiante aqui. A senhorita Ana Cláudia Lima Pintar fez uma pergunta que vários outros participantes também enviaram para nós, com diferentes formulações. Diz o seguinte: como as escolas podem preparar os seus estudantes de maneira efetiva para competir em grandes empresas a partir desses novos rumos da globalização? Puxa, Ana, colegas, muito obrigado. Excepcional pergunta. As mudanças que estão acontecendo, elas estão acontecendo agora em tempo real. Assim, o que nós temos observado são as grandes instituições de ensino, as boas escolas de negócio, revisando seus currículos para se adequar às necessidades atuais das empresas. Não adianta formar um gestor, capacitar um gerente, um diretor de uma empresa para lidar com uma realidade que não existe mais. Ensinar um modelo de gestão que não se aplica mais à nova realidade. Essa discussão que estamos promovendo hoje, por exemplo, só foi possível porque algumas das mais importantes escolas de negócios do mundo se uniram para promover um debate que é, no meu entendimento, central para a formação dos novos líderes das empresas.
E amanhã tem mais, com a discussão sobre mudanças climáticas, e no último dia, inteligência artificial, que eu já vi no chat aí, que foi um tema quente. Em termos da metodologia de ensino, da forma em si que deve ser empregada para preparar os gestores para lidar com esse novo contexto mundial, eu penso que a resposta a essa pergunta passa essencialmente por oferecer condições, abrir portas para uma vivência internacional. Para que o jovem profissional possa se sentir preparado para lidar com esse novo contexto do mundo, ele precisa estudar e viajar. Ele precisa conhecer o mundo, outras culturas, visitar empresas em outros países, diversificar sua formação com professores de diferentes países. Eu penso que essa questão da vivência é a chave para podermos preparar a nova geração de líderes que as empresas e o mundo estão precisando. Tá bem? Bom, e agora vamos tentar aí responder as perguntas enviadas durante o chat, começando aqui pela pergunta enviada pela Gabriela Mendes. Eu vou ver se eu conseguir compreender a sua pergunta, viu, Gabriela? Se você estiver aí no chat e eu não entender direito o que você estava perguntando, por favor, me dá mais uma chance lá no chat. Como podemos aperfeiçoar e melhorar a globalização de um jeito mais sustentável em empresas com atuação em vários países? Bom, Gabriela, nós não vamos melhorar a globalização. A globalização é um grande fenômeno ditado por um conjunto imenso de atores públicos e privados. O que nós podemos melhorar é a nossa forma de atuar dentro do contexto da globalização. A globalização mudou de perfil, mudou de caráter, e nós estamos, por exemplo, agora nesse debate, em outras discussões, em outros textos, tentando compreender quais são as melhores formas de atuar, de se beneficiar no atual contexto da globalização. O que se sabe, de um modo geral, é que uma empresa que atua em vários países simultaneamente, ela colhe benefícios dessa diversidade que uma empresa que atua num único país não colhe. E ela, então, tende a ser uma empresa mais sustentável, que remunera melhor o capital dos seus acionistas, que paga melhores salários e que, portanto, consegue disputar em condições melhores os mercados onde ela atua. Então, de um modo geral, compreender a globalização no atual contexto e verificar como melhor atuar nela é o papel que as organizações têm que ter nesse momento. Eu estou aqui precisando correr, que o tempo está passando. A Angelina Clambi ou Chiambi, desculpe aqui, viu? Como equilibrar a gestão de curto prazo com a de longo prazo? Estou imaginando também que é nesse contexto turbulento que nós vivemos aí da globalização. Eu comentei na minha primeira leva aqui de perguntas, que o ambiente turbulento que nós vivemos hoje não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora que as coisas vão se acalmar, que as pessoas vão se sentar à mesa, vão negociar e vão se entender, porque esse clima de animosidade, essa tensão internacional atrapalha a vida de todo mundo, das pessoas, das empresas, dos governos. Então chega uma hora que a coisa assenta. Isso tem sido mais ou menos assim ao longo da história. Então não há motivo para imaginar que essa turbulência vai durar para sempre. Vai só piorar. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, quanto tempo isso daí vai levar, nós vamos ter que descobrir. Então é importante compreender as características específicas do atual momento e aprender a conviver com elas, e ficar pensando, projetando como é que você joga lá na frente perspectivas, um planejamento, uma visão estratégica que funcione bem também num contexto de normalização das relações internacionais. E essas estratégias que funcionam em contextos diferentes recebem na literatura de administração o nome de estratégias robustas. Então, se você quiser, viu, Angelina, dar uma pesquisada sobre isso, digita aí no Google estratégias robustas para você poder se aprofundar, tá bem? Ana Lima pergunta, levando em consideração os problemas atuais com a China, o que aconteceria com a globalização em geral se mais países diminuíssem seu consumo de produtos e matérias-primas chinesas? Bom, Ana Lima, não sei se faz muito sentido a gente ficar discutindo o que aconteceria na hipótese A ou B, mas o que está acontecendo das relações da China com o resto do mundo não é exatamente uma diminuição do consumo das matérias-primas e produtos chineses. Aliás, a China exporta muito pouca matéria-prima, ela exporta mais produto
industrializado. O que ela tem feito é, primeiro, aumentar o valor agregado dos seus produtos. Isso é evidente, qualquer um de nós que acompanhou aí os últimos 20 anos de importações chinesas aqui no Brasil, em qualquer lugar, sabe disso. O produto chinês de 20 anos atrás é uma coisa, o produto chinês de hoje é outra. Mais ou menos numa trajetória parecida com o que o Japão fez, só que lá atrás, entre os anos 50 e os anos 70. O Japão saiu de um país exportador de tranqueiras nos anos 50 para um país exportador de alta tecnologia nos anos 70 e 80. A China seguiu mais ou menos a mesma trajetória, a Coreia também seguiu a mesma trajetória e por aí vai. Esses produtos, eles vendem para o mundo por quê? Porque eles são melhores e mais baratos. Então, não há motivo para imaginar que os países vão se negar a comprar da China por qualquer tipo de articulação política. O Trump pode até dizer que é preciso parar de comprar da China para vencer o comunismo, mas isso é tolice. Para começo de conversa, a China já não é mais um país comunista há muitos anos, já é um país com economia de mercado, Estado muito controlador da economia, mas é um país onde você investe, abre empresas, etc. e tal. Então, aquele ideário do comunismo já foi para o espaço, é apenas uma ditadura capitalista, vamos ser transparentes aqui. E, em segundo lugar, a integração das economias mundiais com a China faz bem para a China e faz bem para o resto do mundo também. Boa parte das coisas que nós estamos usando aqui foram produzidas na China, e daí? O seu iPhone foi produzido na China, muitas das peças do seu celular da Samsung foram produzidas na China. Então, você chegar e falar, não quero consumir coisas de produtos produzidas na China, não é uma coisa que deve fazer parte aí do seu repertório. E, dadas as limitações de tempo de hoje, encerrar aqui com a pergunta do Robson Alves. Quais as principais tendências de diferenciação das empresas no futuro a médio e longo prazo? Eu penso, Robson, que a tendência é as organizações trabalharem muito fortemente ainda na sua internacionalização. Eu diria que, embora algumas pessoas estejam dizendo que a globalização está em crise, que talvez ela acabe, que esse processo todo vai se reverter, não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto as empresas enfrentarem dificuldades para a expansão internacional e envidarem esforços importantes para superar essas dificuldades e seguir ampliando a sua presença em outros países do mundo. Isso daí vale, inclusive, para muitas empresas do setor tecnológico que já nascem em empresas globais, as chamadas Born Globals, que foram citadas aqui pelo Nicholas Schneider, cuja pergunta eu acabei pulando aqui, mas tentei pelo menos dar um alô para você, Nicholas. Muito obrigado também por colaborar com esse debate. Senhores e senhoras, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação hoje aqui. Espero vocês amanhã às 18 horas para mais uma rodada de um debate importante, que é o impacto das mudanças climáticas nas empresas. Uma ótima noite a todos vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau.